Good morning. Today's topic is coelom and coelom ducts. Okay, the coelom, the cavity is located between the body wall and the alimentary canal is called as coelom. Okay, సో బాడీ వాల్కి alimentary కెనాల్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఖాళీ స్థలంని మనం అక్కడ సీలోమ్ అని అంటాం. ప్రతి యానిమల్లో మనం సీలోమ్ అనేది చూస్తాము. సమ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ ద సూడో సీలోమేట్స్. అవి మళ్ళీ టైప్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది క్యావిటీ, ది ఎంటీ ప్లేస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ద క్యావిటీ. సో ది క్యావిటీ ఈజ్ బిట్వీన్ ద బాడీ వాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ alimentary canal is called as a coelom. This is okay. So there are three types of coeloms is there. First one is the acoelom, second one is the pseudocoelom, third one is the eucoelom. Already first one acoelom. A means absent. In some animals, the cavity lying between the body wall and the alimentary canal is filled with the parenchyma. So, hence there is no cavity or there is no empty space. That is called nothing but there is no coelom. So they called as a acoelom. This condition is called as the acoelom, and such animals are called as the acoelomates. Okay, some animals, the cavity lying between the body wall and alimentary canal is completely filled with the parenchyma. Okay, అంటే బాడీ వాల్కి బాడీ వాల్కి మరియు alimentary canalకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఖాళీ స్పేస్ అంతా కూడా parenchyma తోటి ఫిల్ చేయబడి ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో ఎంప్టీ ప్లేస్. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో coelom. దే కాల్డ్ యాజ్ ఏ acoelom. The type of animals such called as a acoelomates. Examples: Platyhelminthes and the Nematyhelminthes. నియర్లీ. సో ప్లాటిహెల్మింథెస్ దాదాపుగా మనం చూసుకుని ఉంటాం ఇంతకుముందు సిస్టోజోమా, డ్రాకెన్కులా, పార్షియోలెపాటికా. These are the flatworms. They are completely parasites. This phylum, these two Platyhelminthes and the Nematyhelminthes, these two phylums are almostly 199%. This phylum belongs to only parasites. Okay, so Platyhelminthes, Nematyhelminthes, these are the acoelomates. Now second one, the pseudocoelom. In some animals, the body cavity is not lined by the mesodermal epithelia. This condition is called as the pseudocoelom. ఇంతకుముందు some animals చూసినాక. Now some animals, the body cavity is not lined by the mesodermal. అంటే ఉండనట్టు కనిపించడం అన్నట్టు. నిజమైనటువంటి కావి సూడో అంటే ఉన్నా లేనట్టుగా కనిపించడం. అటువంటి దాన్ని మీసోడర్మల్ ఎపిథీలియా దాన్ని సూడోసీలోమ్ అని చెప్పంటాం. సో అండ్ దిస్ ఎనిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద pseudocoelomates. ది pseudocoelom ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ద pseudocoelic fluid. అక్కడ ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ కంప్లీట్లీ ఫ్లూయిడ్ అనేటువంటిది pseudocoelic fluid అంటే ఫిల్ చేయబడి ఉంటుంది. ది pseudocoelic fluid contains amoeboid cell called the pseudocoelomocytes. ఓకే, సో pseudocoelom fluidలో ఏముంటాయి, మళ్ళీ అమీబాయిడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దాన్ని మనం అక్కడ pseudocoelomocytes అని అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్: నెమటోడా, Acanthocephala and Ectoprocta. Okay, these are the some of the nematoda. It is one of the some class of the Nematyhelminthes, and they come to Acanthocephala. These are the pseudocoelomates. Okay, I am sharing one diagram here. First one is the acoelom, second one is the pseudocoelomates, third one is the eucoelom. Here right now. Okay, third one is the eucoelom. Eucoelom is a fluid-filled cavity
the lies between the body wall and the visceral organs and is lined by the mesodermal epithelium called peritoneum. ఓకే, అంటే నిజమైనటువంటి శరీర కుహరాలు, వీటిని ఏమంటారు, నిజమైనటువంటి శరీర కుహరాలు అంటాము. ఇది సీలోమ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ విత్ ద body wall and the visceral organs and is lined by the mesodermal epithelium called as a peritoneum. The portion of the peritoneum that under the lines in the body wall is the peritoneal parietal peritoneum. The portion of the peritoneum that covers the visceral organs is the visceral peritoneum. The cavity is located between the parietal peritoneum and the visceral peritoneum is the యూసీలం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా పెరిటోనియం అటువంటిది ఉంటుంది. దాంతో మధ్యలో ఖచ్చితంగా కంప్లీట్గా క్యావిటీ అనేటువంటిది ఫ్రీ స్పేస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ది సీలోమ్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ద ఎక్స్టీరియర్ త్రూ ద సీలోమోడక్ట్స్, గొనాడోడక్ట్ అండ్ ద నెప్పేడియా. అంటే ది యానిమల్స్ possessing a true coelom are called the eucoelomates. అంటే ఎందుకంటే ప్యారెటల్ పెరిటోనియం అండ్ ద విజరల్ పెరిటోనియం అనేటువంటి ఉంది కాబట్టి ఆ మధ్యలో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూసీలోమ్. సో ఎగ్జాంపుల్ అనెలిడా అండ్ ఆర్థోపోడా అండ్ మొలస్కా, ఎకోనోడర్మేటా అండ్ ద ఎకోనోడర్మేటా అండ్ కార్డిటా ఆల్సో. యూసీలోమ్ ఈజ్ ద టూ టైప్స్. దిస్ ఈజ్ ద టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద సైజోసీలోమ్ అండ్ ద ఎంటెరోసీలోమ్. First one is the cyzocoelom. The coelom developed by the splitting of mesoderm is called the cyzocoelom. The coelom అంటే డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు the coelom developed by the splitting of mesoderm is called cyzocoelom. Example, this is the Annelida, Arthropoda, molluscans. Okay. అండ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ అంటే మీసోడర్మ్ అటువంటిది స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది. నా ఎంటెరోసీలోమ్. ది సీలోమ్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద గట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎంటెరోసీలోమ్. ఎగ్జాంపుల్ ఎకోనోడర్మేటా, ఎమికార్డిటా అండ్ కార్డిటా. ది సీలోమ్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ద గట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటెరోసీలోమ్. దిస్ ఈస్ ద సీలోమ్. దర్ ఆర్ ది త్రీ టైప్స్: ఏసీలోమ్ అండ్ సూడోసీలోమ్ అండ్ ద యూసీలోమ్. యూసీలోమ్ ఆల్సో two times cyzocoelom and the enterocoelom. Okay, now come to modification of coelom. There are the modification of coelom in different animals. In arthropoda, it is found by the scattered spaces and the collectively known as the hemocoel, in which blood circulates. In annelid, coelom is divided by the septa into chambers corresponding to the sometimes. In mammals, coelom is divided by a muscular diaphragm into the thoracic and the abdominal cavities with the separate pericardial cavity around the heart. So, some of the animals lo కొన్ని exceptions ఉంటాయి. That's why here arthropods have the hemocoel. The hemocoel is completely filled with the blood. And in annelid also, in coelom is divided by the septa, that is the chambers corresponding to sometimes, and the in mammals also having the coelom is divided as a modified as a muscular diaphragm, which is just to respiration, and the muscular diaphragm into thoracic and the abdominal cavities with a separate pericardial cavity around the heart. Okay, now what is some significances is here coelom about the coelom. Coelom surrounds the internal organs like a water jacket and the coelom surrounds the internal. Some significances is here. Coelom surrounds the internal organs like a water jacket and protect the from external shocks. అంటే ఈ coelom వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్, దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటిదంటే, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ చుట్టూ కూడా ఒక వాటర్ జాకెట్ లాగా ఉండి వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ద బాడీ. ఓకే,
It's provided to flexible to the body. It provides space and gives the digestive tract and other internal organs freedom of movement. ఇదేంటంటే బాడీకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది అండ్ ప్రొవైడ్స్ స్పేస్ అండ్ గివ్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అండ్ అదర్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్. థర్డ్ వన్, ది coelomic fluid often function as a hydraulic skeleton. Okay, the coelomic fluid often the function as a hydraulic skeleton అంటే ఎక్స్టర్నల్ సాక్స్ కూడా ఒక ఫ్లూయిడ్ టైప్ లాగా lubricant లాగా యూజ్ అవుతుంది. And the excretory matter is collected into coelomic fluid and then passed out of the body through the nepidia in invertebrates. సో ఎక్స్క్రీటరీ మ్యాటర్ టైంలో కూడా ఇది లోపల ఉన్నటువంటి ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్స్ అంతా కూడా బయటికి పంపించడంలో ఇవి ఉపయోగపడుతుంది. నౌ ది గోనాడ్స్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ద coelomic epithelium and project into the coelom. So it is involvement in the excretory system as well as the respiratory system of the respective animals. Ova and sperms are executed through the gonadoducts connected the coelom with the exterior. అంటే ఇక్కడ గొనాడోడక్ట్ అనేటువంటి సమ్ టైమ్స్ coelomoducts నుంచి ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ coelom. Now here coelomoducts, second topic, that is here I am sharing one diagram here. The first one is the here. In annelids are found certain tube called segmental organs. In annelids are found certain tubes called segmental organs as they are repeated in successive segments. These tubes serve as a convey the excretory and the reproductive products from coelom to the exterior. Segmental organs are primarily divided into two types. They are coelomoduct, which are derived from the mesoderm, and nephridia, which are derived from the ectoderm. మీసోడర్మ్ నుంచి డెరివ్ అయినటువంటి వాటిని మేము coelomoducts అంటాము. అదే ఎక్టోడర్మ్ నుంచి డెరివ్ అయినటువంటి వాటినేమో నెప్రిడియా అంటాం. అంటే దీస్ ఆర్ రెండు కూడా coelomoducts కిందకే చూస్తాము యాక్చువల్లీ. నా ఫస్ట్ వన్ ద coelomoducts. Coelomoducts are segmentally arranged wide tubes of mesodermal origin developed as a evacuations from the coelom to the exterior. These ducts opens into on the hand to the exterior and on the other hand into the coelom by a large ciliated funnel-like structure called the coelomostome. ఓకే, అంటే ఇవేం లేదమ్మా, మీసోడర్మ్స్ నుంచి డెరివ్ అయ్యేటువంటి వాటిని coelomoducts అంటాము. దీస్ డక్ట్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎక్స్టీరియర్, అంటే లోపల ఉన్నటువంటి హ్యాండ్ ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి హ్యాండ్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఉన్నటువంటి హ్యాండ్కి మనకి పాస్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో coelomoducts primarily function as gonadoducts, mainly gonadoducts. In Oligotheca, that is the earthworms, the reproductive funnels and ducts. Both are male and female are coelomoducts. In some forms, these may be function as excretory organs. యాక్చువల్లీ coelomoducts అంటే మెయిన్గా మనకు రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో బాగా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పచ్చు. ది uriniferous tubules of vertebrates, kidney and also coelomoducts. రాను ఏమవుతుందంటే coelomoducts అంతా కూడా కిడ్నీగా మాడిఫికేషన్స్ అనేది జరుగుతుంది, ఎవరిలో కార్డెట్లో జరుగుతుంది. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ ద nepidia are segmentally arranged coiled tubes of ectodermal origin. These are developed as a ciliated structure by the invagination of ectoderm. They communicate with the exterior through nepidiospores. So internally, they open by the nepidiostomes into the coelom. Nepidia are primarily excretory functions. So రెండు కూడా coelomoducts చెప్పుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ coelomoducts and nepidia, these two are the exterior. Coelomoducts are mainly using in the
growth system because of the gonadal. Some of the gonads arises from the coelomoducts. That's why they use for the reproductive system. But nepidia is mainly used in the only excretory function. Only excretory functions. So nepidias are two types. They are protonepidia and the metanepidia. First one, protonepidia. Here the diagram 1, A, that is the first one in diagram A, that is the protonepidia. I am sharing one diagram is there. First one is the A, that is the protonepidia. These are the primitive type of nepidia. It is a primitive ఆదిమమైనది ఇది. They opens into the exterior by the nepidiopores. ఇవంతా nepidiopore ద్వారా బయటికి ఓపెన్ అయి కమ్యూనికేట్ అయి ఉంటుంది. But internally they terminates in the coelom as a blind tube. The special excreted cells of these are called as solenocytes. Okay, the special excreted cells of these are called as the solenocytes. So protonephridia and metanephridia ఈ రెండిట్లలో కూడా కామన్ అనిపించేది ఏంటంటే సొలినోసైట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అవి విచ్ ఆర్ సిమిలర్ టు ద ఫ్లేమ్ సెల్స్. ఓకే, మన ఫ్లేమ్ సెల్స్ అంటే మళ్ళీ ప్లాటిమిన్స్ దాంట్లో చూస్తాము. ప్లాటిమిన్స్లో ఫ్లేమ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి ఇప్పుడు కూడా ఫ్లేమ్ లాగా వాటి యొక్క ఫ్లో అనేటువంటి ఫ్లేమ్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి ఫ్లేమ్ సెల్స్ అనేటువంటిది నేమ్ వచ్చింది. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ protonephridia ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద vanadis and the tomopteris and niptis. Okay, I am telling once again in protonephridia, it is a primitive. This opens into exterior by the nepidiopores, but internally they terminates into the coelom. But internally they terminate into the coelom as a blind tube. As a blind tube, the special excreted cells are there. They are called as the solenocytes. The solenocytes are similar to the flame cells. These kinds of protonephridia are found in the vanadis and tomatoes. Some of the examples of the protonephridia, example vanadis and the tomopteris and the niptias. This is the protonephridia. And now come to second one is the metanephridia. These are far advanced structures. These are the far advanced structure. This nephria opens at both ends instead of solenocytes. అంటే ఏంది, టూ సైడ్స్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. The inner end of the metanephridia opens into the coelom by a nephrostomy. The other end opens to the exterior through a nepidiopore. సో nepidiopore ద్వారా ఒక ఎండ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఆ nepidiostome ద్వారా ఒక ఎండ్ ఓపెన్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద నీరిస్లో చూసుకున్నట్టయితే మెటానెఫ్రిడియా అనేటువంటిది మనకు కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ హియర్ some of the exceptions here. Nephromixium. In many polychaetes, the coelomoduct becomes united with a nepidia to form a compound structure called a nephromixium. సమ్ ఇంకా అవి అంటే protonephridia కాకుండా metanephridia కాకుండా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ద nephromixium. ఇన్ మెనీ polychaetes ది coelomoducts బికమ్ యునైటెడ్. అంటే coelomoductsలో ఉన్నట్టు అన్నీ కూడా ఒక దగ్గరగా యునైటెడ్ విత్ ద nephridia టు ఫార్మ్ ఏ కాంపౌండ్ స్ట్రక్చర్. అవన్నీ కూడా ఒక కాంపౌండ్ స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి. అలా ఫామ్ అయినటువంటి స్ట్రక్చర్ని nephromixium అంటాం. It is of three types. They are protonephromixium, metanephromixium and the mixonephrium. First one is the protonephromixium. Coelomoduct is united with the protonephridium. It is called as a protonephromixium. So coelomoduct is united with the protonephridium. Example, pillows. And second one the
metanephromixium. Coelom duct is united with the metanephridium. It is called the metanephromixium. Example, AC. And third one is the myxonephridium. The coelom ducts and the nephridium are intimately fused to form a single funnel-like organs called as the myxonephridium. Example, arsinoe. This is the here I am sharing one diagram. I am diagram chestuna. First one is the coelom. First one is coelom. Second one is the coelom ducts. There are the three types of coelom. Coelom is nothing but this empty space between the body wall and the alimentary canal is called the coelom. There are the three types of coeloms is there: acoelomate, pseudocoelomate, and eucoelom. acoelom absence of the completely coelom. అంటే బాడీ క్యావిటీ అంటే అసలు కనిపించదు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ప్లాటిరమిథస్ అండ్ నిమాటినియా. అండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద pseudocoelom. In some animals, the body cavity is lined by the mesodermal epithelia. అంటే ఉండి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, దాన్ని pseudocoelom అంటాం. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నిమాటోడా అండ్ అకాంతోసెఫాల్. దాన్ని థర్డ్ వన్ వచ్చేసి eucoelom. ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రూ coelomates. ఖచ్చితంగా coelom అటువంటిది ఉంటుంది. అక్కడ విజరల్ ప్యారెటల్ పెరిటోనియం అండ్ ద విజరల్ పెరిటోనియం అని ఉంటుంది. వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంప్టీ స్పేస్ అని కనిపిస్తుంది, దాన్ని మనం eucoelom అంటాం. ఈ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది: సైజోcoelom అండ్ ఎంటెరోcoelom. సైజోcoelom అనేటువంటి డెవలప్ ఫ్రమ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ అయితే మీసోడర్మ్ స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల సైజోcoelom ఏర్పడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ప్రొటోస్టోమియా, Annelida arthropoda molluscans. And enterocoelom, the coelom is developed from the gut is called as the enterocoelom. Example, deuterostomia, that is the echinodermata, hemicardata and chordata. This is the coelom, and some of the significations here I already told you. Now the second one is the coelomoduct. Certain tubes are found in the segmental organs that are called as the coelomoducts. There are the two derivatives from the different segmental organs. First one is the coelomoducts, which are derived from the mesoderm. Second one the nephridia. So coelomoducts mainly useful as a reproductive system, and the nephridia is mainly useful for the excretory system. There are the two types of the nephridia: protonephridia and metanephridia. First one is the protonephridia. These are the primitive type nephridia. They opens to exterior by a nephridiopores. అది బయటికి నెప్రిడియోపోర్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మెటానెఫ్రిడియా ఇది ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్గా కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఇంటర్నల్గానేమో బోత్ ఇన్సైడ్ ద సోలినర్ సైడ్ nephrostomes and nephridiopore. Okay, so one end is opens to nephrostomes, and another one end is opens to nephridiopore. This is the metanephridia. Okay, and some of the exceptions here: nephromixium. In many polychaetes, the coelomoducts become united with the nephridia to form a compound structure is called as nephromixium. So these are the three types: protonephromixium. Coelomoduct is united with the protonephridium. It is called as the protonephromixium. Example, pilodos. And metanephromixium. Coelomoduct is united with a metanephridium. It is called the metanephromixium. Example, acino. This is the coelom and coelomoducts. Okay, and tomorrow we are discussing another topic. Okay, thank you. Today completely Annelida phylum is over in this topic. Annelida phylum is over. Tomorrow we are discussing the arthropoda or any kind of any or mollusca or echinodermata. Start with them. Okay, thank you.